Imagines un instant. Una jeune guerrière apache capturée et humanly vendue pour seulement $5 lors d'une vente enchères publique. Maintenant, imaginez un fermier solitaire qui changera à jamais son destin et la sienne propre. Dans les 35 prochaines minutes, vous découvrez l'une des histoires les plus touchantes et transformatrices du Far West américain. Un récit véridique qui défie tout ce que vous pensiez savoir sur le courage, la rédemption et le pouvoir d'un geste de humanité si vous êtes de ces personnes qui croient qu'une seule décision peut changer des vies pour toujours les votre like maintenant thélamé vous apporte plus d'histoires incroyables comme celle-ci, et abonnez-vous à la chaîne, car chaque semaine dévoile des récits historiques qui vont vous émouvoir, et vous inspirera véritablement. Commencons-nous, pour comprendre cette histoire extraordinaire, nous devons d'abord retourner en septembre 1883 dans le territoire de l'Arizona, l'Amérique cicatrice encore des blessures de la guerre civile. Mais ici dans ce désert impitoyable, une autre guerre fait rage depuis plus de 30 ans. Les guerres apache transforment cette terre rouge en un champ de bataille permanent entre les peuples indigènes et les colons européens qui, affluent vers l'ouest, avec des rêves de fortune et de liberté. Samuel Mackenzie, en Acasus, de 45 ans aux chevaux grisonnants prématurément, et aux mains caliaces par la travail, possède le ranch Heather Valley depuis longues années. Arrive en 1875 avec sa bien-aimée Poupaus Margaret et des rêves plein la tête. Il a construit sa propriété de 2400 acres pierre par clôture, sur par sur mais le destin cruel et frappe sans pitié. En 1880, elle fièvre typhoïde et emporte sa Margaret adorée en l'espace de quelques semaines terribles. Le Saint Samuel seul avec ses 300 têtes de bétail, et un vide bint dans l'âme qui semble ni jamais pouvoir se reformer. Depuis 3 longues années il vit comme un ermite tourmenté, parlant plus souvent à ses vaches quo états humanis, évitant les contacts sociaux que lui rappelant d'allarusement et sa solitude, et sa maison d'adobe, autrefois remplie de rayas crystallines et des projets, devenir partages, ressent maintenant du silence lourd et oppressant de la solitude la plus profonde. Chaque matin sans exception, il contemple les montagnes majestueuses depuis sa veranda de boiseuse, une tasse de café noir, et me rentre ses mains tremblantes se demandant inlassablement pourquoi le jour de son enfance presbytérienne la laisse ici, dans cette immensité désolée. A survivor peut-être quoi vivre le gouvernement américain dans sa politique controversée de pacification des territoires de l'Ouest, et instaure un système que beaucoup considèrent comme révoltant. Les prisonniers apaches sont vendus aux enchères publiques, comme de simples domestiques pour financer les coûteuses opérations militaires. Cette pratique officiellement, baptisée programme de civilisation par la travail, cache en réalité une verit beaucoup plus sombre et inhumaine que les autorités préfèrent ignorer. Samuel a souvent entendu parler de ces ventes aux enchères humaines dans les saloons poussiéreux de Tucson, mais n'y a jamais assisté par principe mora. Quelque chose en Louis, pata l'éducation religieuse stricte de son enfance dans les Highlands de Casse Trouvé, cette pratique profondément répugnante et contraire à tous les enseignements chrétiens, pertain, NCE, matin particulier. De septembre 1883, une curiosité, morbide qu'il n'y peut expliquer, le pousse, inexorablement, vers la ville de Tucson, comme si le destin, Louis même guidait, s'espiait vers un rendez-vous qu'il n'a pas. L'histoire extraordinaire de John Knowlish commence exactement, 19 ans plus tôt, dans les montagnes sacrées sous le nom poétique qui signifie Yana, de la borboleta, dans la langue musicale de son pupille. Fille unique de Cuchulo Negro, un chef profondément respect de la fille Banda Chiricahua, el Grandat, émergé dans une culture ancestrale, où les femmes courageuses peuvent devenir guerrières au même titre que les hommes les plus braves,
des large tundra des daus ans sun per iment mais exigent linity personelement au arts mysterio du pistage aux techniques raffinis de la chasse et aux stratégies mortelles du combat. Iana possède un naturel presque surnaturel elle peut suivre une piste vielle de plaisirs, guerres avec une précision déconcertante, identifier n'importe quel animal simplement par l'empreinte de son pas et tiré à l'arc traditionnel, avec une précision si redoutable qu'elle impression même les guerriers les plus expérimentés de sa tribu. Ce but n'est certainement pas conventionnel selon les standards européens rigides de l'époque peu magnifiquement quivery par la soleil impitoyable du désert. Chevaux d'une noire profonde comme la nuit d'hiver sans lune, E.T. Perkins, qui semblant pouvoir lire directement dans l'âme humaine mais elle dégage une force intérieure et digne, naturelle qui impressionnant profondément même ses ennemis durs. En mars 1883, les tensions raciaux et politiques, dans le territoire atteignant tragiquement leur paroxysme, le colonel James Morrison, un officer militaire particulièrement ambitieux qui rêve secrètement d'une promotion rapide vers les plus hautes sphères de l'armée, organise méticuleusement une embuscade traîtresse dans les montagnes, Rechus, Dragoon, 40 Apache courageux dont notre héroïne Ayana font-face héroïquement à 120 soldats de cavalerie, lourdement armes et parfaitement, la bataille qui s'ensuit est absolument, faris mais tragiquement inégale des la départ. Les Apaches, malgré leur connaissance intime du terrain difficile, et leur courage légendaire transmis de génération en génération, sont rapides, submergés par le nombre écrasant et l'armement techniquement supérieur des soldats gouvernants. Ayana se bat comme une véritable lion acculé. Ses flèches traditionnelles trouvant leur sabelle avec une précision absolument mortelle mais quand son pabinem tombé mortellement touché par une balle de fusil militaire, quelque chose de senile, se brise irrémédiablement dans son corps. Capturer vivante éprise, avoir courageusement épais toutes ses munitions dans un combat désespère, elle refuse catégoriquement de verser une seule larme devant ses ennemis de tests, preservant MCSA dignat ancestral même dans la défaite au sinister fort Huachuca cette prison militaire redoutée. Ayana passe 3 mois entiers dans des conditions absolument inhumaines qui briseraient mentalement des hommes aguerris et infamie dans une cellule claustrophobique de seulement 2 mètres sur 3 nourrie uniquement de pain racis et d'otiades souvent croupies. Elle maintient miraculeusement essai dignat royal par un effort de volonté absolument surhumain. Elle refuse obstinément de prononcer un seul mot d'anglais, bien qu'elle comprenne parfaitement cette langue son provisionnaire lui avait intelligement insane l'importance cruciale de connaître la langue de l'ennemi pour mieux le combat. Chaque matin sans exception malgré les conditions déplorables elle effectue ses prières traditionnelles en silence absolu visualisant intensement les montagnes secrètes de son enfance heureuse pour garder son esprit noble absolument libre, malgré son course empress en le 23 septembre 1883. Cette date qui marquera l'histoire la place centrale poussieuse de tout son gruy d'une activité inhabituelle des les premières lueurs de l'or. Herbert Goldsmith, le commissaire Pricer local bien connu, un homme d'affaires sans scrupules, et soigneusement organisé qu'il appelle pompeusement et cyniquement le grand éventi de civilisation daus mejoros prisonniers Apache aux enchères publiques pour les plus grands profits financiers du gouvernement territorial corrompu. Plus, des 200 personnes curieuses se présentent impatiemment sous le soleil maternel, désirs brûlants, fermiers avides cherchant désespérément de la main-d'œuvre bonne marche, commerçants, calculateurs, venus par pure curiosité, malsains. Familles entières venues assister à ce spectacle dégradant comme si s'agissait d'une foire populaire divertissante. Samuel Mackenzie arrive vers 9 heures précises, visiblement mal et las dans essa vest noia du dimanche qu'il n'a pas porté une seule fois depuis les funérailles déchirantes d'sa chère Margaret. Il se tient volontairement à l'écart de la foule brillante près de la fontaine municipale.
Observant set masquerade revoltante avec un melange complexe de fascination morbide et de dédagote profond Goldsmith un Bedonnant à la moustache soy nusement Syrie, Monteith trailement sur son estrade improvisée, et commence son bonnement commercial habit. Mesdames et messieurs respectables, nous avons aujourd'hui des spécimens, des choix absolument remarquables. Ces sauvages une fois convenablement dressés et civilisés, feront d'excellence, domestiques, obeisance, proclame-t-il, avec commercial repugnant, les enchères commencent dans une atmosphère de carnaval malsain un par un. Les prisonniers terroristes sont présentés et évalués exactement comme du vulgaire bétail. Les hommes apache partent généralement entre 15 et deltas selon leur force apparente. Les femmes plus âgées entre $2 selon leur utilité domestique. Podent-ils, Samuel observe cette skein dégradante l'estomac. Complètement noé par l'émotion incapable de partir mais profondément revulse par ce spectacle inhumain qu'il est sous les yeux. Puis arrive finalement la tour fatidique d'Ayana malgré ses vêtements de prisonnier de cuirasse et ses chevaux magnifiques emels par des mois de captivité. Elle monte sur l'estrade de bois avec une grâce absolument royale qui fait instantanément tire la foule brillante son regard fier et piquant belay lentement l'assemblée hétéroclite. Sans la moindre trace de père, ni de soumission comme si, citate el qui les jugat moralement plutôt que l'inver. Voici un magnifique spécimen vraiment exceptionnel crie Goldsmith d'une voix forte. Gen visiblement forte, et regardas, donc cette prestance naturelle. El ferit une excellente, gouvernante une fois convenablement, civilisé les. Enchères commencent mollement sans enthusiasme particulier. Jake Morrison, un fermier local brutal notement connu pour maltraiter systématiquement tous ses employés, ouvre timidement les hostilités à $2 seulement. Dutch van der Berg, unconvaincant, peu recommandable, et à la réputation, du tout surenchérite, pareillement, à $3, plus rien du tout, un silence pesant. Samuel sent alors quelque chose se brisa définitivement, dans ses poitrines matari condil voit. Ayana redressa ferment son menton, aristocratique malgré l'humiliation publique qu'elle subit, sans réfléchir une seule seconde aux conséquences, sans consulter, ses raisons, ses voix, s'élève clairement, dans le silence oppressant, $5. La foule entière se retourne, instantanément, vers Louis, absolument surprised par cette intervention, Goldsmith visiblement, ravi de cette charente financière, inespérée, frappé énergiquement, de son marteau de bois, adjuge définitivement, à Monsieur Mackenzie pour la somme de $5. Samuel s'avance alors pour payer les jams, tremblantes d'émotion, ni comprenant, absolument par lui-même, ce que venti de se, passa dans son cœur. Quand il croise directement le regard intense d'Anna il lit quelque chose d'étonnant inattendu, non pas de la gratitude, serval mais une reconnaissance mutuelle et profonde d'humanité partagée. Deux humains profondément brises, par la vie qui se reconnaissent instinctivement comme des âmes sues dans la souffrance, le voyage des côtes longues et vers, le ranch is sol heavavali se déroule dans un silence absolument pesant et Samuel particulièrement malé losa, essa cel habitual, jet discretement, des coups de will furtifs, vers Iona, qui chevauche gracieusement, à ses quittes avec, une élégance naturelle stupéfiante, malgré ses mains, délicates lies, par une simple corde rugus kiel, et expressement insiste pour désir considerablement par humanite. Il n'y sait, absolument, pa quadia dans, cette situation, inédite ni pas, évidemment pa un mot d'apache, et ses quelques tentatives maladroites de communication en anglais restent complètement sans réponse de sa part, arrives finalement, au ranch familial. Samuel monta respectueusement, et Iona se maison modeste, trois pieces simples mais impeccablement propres, avec la chambre, des mises qui servaient autrefois d'atelier de couture personnelle et assez regretté Margaret. Iona observe absolument tout avec une attention méticuleuse, évaluant mentalement les lieux exactement comme le ferait un stratège militaire expériment, mais quand Samuel Louis indique poliment la chambre confortable, elle secoue énergie.
la tit insigna de refuse et se dirigi resolument vers la table rustique. Set premiere noi étrange Samuel rest completement evile dans sunlit. Profondement trouble par la présence mystérieuse de cet étranger fascinante sur esse propriété familial. Que va-t-il bien pouvoir faire del comment roiser et communiquer efficacement au petit matin suivant il la trouvé d'acier parfaitement débatové. Observant silencieux mint la magnifique, lever du soleil, de pied l'enclose, des la habilement de fates accordées pendant, la nuit elle aurait facilement pu s'enfuir dans l'obscurité, mais elle est mystérieusement choisie de rester les premières, jours difficiles, établissant progressivement, une routine silencieuse, mais fonctionnelle, Samuel cuisine maladroitement pour deux personnes. Ayana mange sans aucun commentaire, mais aide instinctivement aux multiples tâches quotidiennes du ranch. Elle possède un don absolument naturel, ovectos les animaux, les chavos, c'est comment miraculeusement et à sa simple approche, les vaches tâches la suivant, docilement comme un troupeau, obéissant un matin particulier. Samuel découvre, avec stupéfaction, qu'elle est expertement repère une section de clôture, cassée, avec une technique de traçage sophistiquée qu'il n'avait jamais vue de sa vie. Lentement mais scrimment ils développant un langage unique de gestes expressives et d'expressions faciaux. Samuel dessine patement dans la poussière rouge. Iona répond intelligemment par des signes précis. Il apprend avec fascination que certains gestes apache ancestraux ressemblent étonnamment aux signes traditionnels qu'utilisant les burghers dans son écas natale. La première sourire authentique déjà n'avait de facon totalement inattendu. Samuel essaie maladroitement d'imiter le cri caractéristique d'une chouette pour appeler les chevaux au crépuscule. Produit un son si ridiculement faux qu'elle n'y peut absolument pas s'empêcher de rire du si rire vélo comme un ruisseau cristallin qui reprend miraculeusement viepres la caresse transforme quelque chose de fondamental entre eux. Samuel comprend soudain avec une clarté aveuglante qu'il n'a pas du tout acheté simple domestique mais véritablement sauve un être humain presciutant. Et Peter queen la sauvant courageusement, il s'est finalement sauve lui-même. Les semaines passant rapidement et une transformation subtle mais profonde s'opère miraculeusement au ranch Heather Valley. Samuel observe Iona avec une admiration crescente et s'inquiète elle connaît parfaitement des techniques de survey ancestrales qu'aucun manuel occidental n'y pourrait jamais insensate. Prédire le temps avec précision en observant simplement le comportement des oiseaux. Et possède une sagas séculaire QSA propre culture européenne a malheureusement perdu un soir mémorable d'octobre alors qu'il partageait un repas silencieux sous les étoiles brillantes. Samuel prend une décision révolutionnaire qui changera définitivement leurs vies. Il se livre solennellement disparate dans la maison. Et revient avec la Bible sacrée de Margaret, et les précieux papiers de propriété du ranch, pointant successivement vers les documents officiels puis vers Iona, puis vers la maison familiale. Il tente d'expliquer son intention extraordinaire par des gestes Iona fronce les sourcils n'y comprenant absolument pas ses intentions. Samuel sort alors un charbon fumant du feu et écrit maladroitement sur une planche de bois. Iona Mackenzie propriétaire, elle recule violemment, visiblement choquée, secouant vigoureusement la tête ensinée de refus catégorique, mais Samuel insiste, patiment, pointant vers le ciel, étoile, puis vers le portrait encadré de Margaret accroche dans le salon, comme si demandait solennellement l'approbation spirituelle de font Pophouse adoré. Le lendemain matin, Samuel sell sagrinissement son cheval et part résolument pour Toussaint. Il revient 3 jours plus tard accompagné de Thomas Brennan. L'avocat local respect et du juge William Henderson une autorité incontestée. Ses harms importance, déborde profondément sceptiques devant cette proposition révolutionnaire, finissant par accepter de procéder, ace transfert de propriété. Absolument révolutionnaire, et presque Samuel leur est passionnément explique.
Sa vision humanist, set terra a eat historiquement volio apache, il est grand tang quel le revient du moins en partie, la 15 November 1883, dans la salon modeste du ranch Heather Valley, les papiers officiels, sont solennement signs, ayana deviant officialment, et légalement propriétaire de 2400 acres, etc. absolument to ce kiel. Contiennent lst historiquement la première femme apache posséda légalement des terres dans le territoire de l'Arizona. La nouvelle fait immédiatement scandale dans de Tucson, mais Samuel Sen moque epitomen. Cette nuit-là ayana effectue une cérémonie apache traditionnelle pour honorer ce geste extraordinaire. Elle donne solennellement et Samuel un nom tribal respect. Hasten, Arcadia, l'homme gentle, décimés, ls naissant, plus martyr, et domestique, mais partenaires, parfaitement, ego dans, cette aventure quest, la vie, les années suivantes transformant complètement la ranch Heather Valley en un véritable symbole d'espoir, et de réconciliation rachi ali Ayana, devenu officiellement Ayana Mackenzie, utilise intelligement sa nouvelle position social pour aider activement d'autres Apache déplacés par la guerre. Elle négocie habilement avec les autorités territoriales pour établir un refuge temporaire sur ces terres, où les femelles dispersées peuvent se regrouper et se reconstruire. Samuel Louis découvre un nouveau sens profond à sa vie. Il apprend l'Apache avec un acharnement admirable déviant le premier homme blanc respect par les tribus locales, et cet intermédiaire précieux dans les négociations entre colons et indiens. En 1891, bien que la loi n'y reconnaisse pas leur union, Samuel et Ayana célébrant leur mariage, selon les traditions Apache et écosaises, mélanges. 4 ans plus tard, not Margaret Ayana Mackenzie, la première enfant matas officiellement reconnue comme héritière des propriétés, dans l'Arizona de propriété, dans l'Arizona Samuel meurt paisiblement en 1903, à 65 ans, entour de sa famille, adoptive et respect par toute la communauté. Ayana continue son gouvernement jusqu'en 1923, transformant la ranch en UN, école aux les enfants, Apache apprenant, à naviguer entre deux mondes sans perdre leur identité. Cette histoire nous rappelle qu'à geste de compassion per changer, le cause de l'histoire, en 1883, $5 et encore, over tant, un héritage qui perdure encore aujourd'hui. Le ranch Heather Valley existe toujours devenu un monument historique qui témoigne du pouvoir transformateur de la humanité. Si cette histoire a touché votre corps comme elle a touché la mine, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de croire que le changement est possible. Car aujourd'hui encore, shocking de nous pieds éto en Samuel Mackenzie, shocking de nous pieds tendre la main à quelqu'un qui en a besoin. Quel geste de humanité pouvez-vous faire aujourd'hui?